जस पंजाबी देखते हो सारे दर्शकों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तुहाडा स्वागत प्रोग्राम अज दा मुद्दा दे विच मैं तुहाडी होस्ट आशमिता सारे नूं इस शाम दे प्रोग्राम दे विच एक बारी फिर निघा स्वागत करदे हां। तुसी जरूर इस इजराइल गाजा दी वधदी हुई कॉन्फ्लिक्ट नूं अगर फॉलो कर रहे हो यह सुनिया होना है कि किस तरह पिछले हफ्ते एक टैंपरेरी सीज़ फायर अनाउंस की गई। ओरिजिनली जदों इनू अनाउंस किया गया 4 दिनों की सीज़ फायर दा प्लान कटारी ऑफिशियल्स की हैल्प दे नाल यूनाइटेड स्टेट्स इजराइल अते गाजा दे विच ब्रोकर किया गया। उस 4 दिन की सीज़ फायर नू 2 दिन होर एक्सटेंड किया गया। जो बेसिक टर्म्स इस सीज़ फायर दी हैगियां ओह उन हॉस्टेजेस दे नाल जुड़ी हुई हैं जिन जो हमास ने अक्टूबर 7 तरीक के अटैक दे विच लिते सी। लगभग 2040 हॉस्टेजेस हमास ने इजराइल विचों फड़े सी। उन्हां दे विच बजुर्ग बच्चे औरतां कुछ मिलिटरी ऑफिशल्स काफ़ी डिवर्स ग्रुप सीगा। उहदे विच अमेरिकन सिटीजनस भी ते बाहरले मुल्कां दे भी सिटीजनस मौजूद सी एज वेल एज इजरायली नैशनल्स। इस हॉस्टेज सिचुएशन नूं लैके यूनाइटेड स्टेट्स वालों खास करके प्रेजिडेंट बाइडन वालों काफ़ी कोशिशां कीतियां गईयां। अज दे प्रोग्राम दे विच डिस्कस करांगे कि इस टैंपरेरी सीज़ फायर पिछे की वड्डे कारण हैं, की इहदा नतीजा होएगा एंड अगर यह सीज़ फायर नूं नहीं पक्का बनाया जाता कि इस तो बाद असी उम्मीद रख सकते हैं कि इस रीजन दे विच हिंसा कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस किस तरह फिर वध सकता है। जदों असी इस ट्रूस सीज़ फायर वाल वेखते हैं कतार दा बहुत वड्डा रोल रहा है डिप्लोमैटिक एफर्ट्स नूं अगे वधाउण लई। यूनाइटेड स्टेट्स वालों प्रेजिडेंट बाइडन ने इस पिछले वीकेंड काफ़ी डिप्लोमेसी फोन राही की कतार एंड इजराइल दे नाल ताकि यह सीज़ फायर नूं अरेंज किया जाए। ऑफकोर्स जिस तरह तुहानूं पता है कि इजराइल वालों ओरिजिनली यह स्टेटमेंट दी गई सी कि वह हमास टैरोरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नूं पूरी तरह ख़त्म करना चाहते हैं गाजा दे विच एंड उहदे करके वह गाजा नूं इन्नी बुरी तरह बंबार्ड कर रहे हैं। एंड इस वेले यह सीज़ फायर सिर्फ तद ही वैलिड है जब तक यह हॉस्टेजेस नहीं मुक जाते। हले तक जो हॉस्टेजेस हैं वह वाधू है हमास कोल एंड इजराइल कोल भी बहुत पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स कैद पए हुए हैं। सो करंटली तो यह सिचुएशन लगता है कि अगे इस तरह वध सकती है, बट उस तो बाद की होएगा। इनफैक्ट अगर तुसी इस ग्राफिक नूं वेखो जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स वालों बनाया गया, तुसी वेख सकते हो कि जो ऑरेंज हैगे ऑरेंज दे विच टोटल हॉस्टेजेस जो रह गए हैं कैद कैप्टिविटी दे विच ते जो हरे हैं उन्होंने ऑलरेडी रिलीज़ किया गया है। जो पहला राउंड सीगा हॉस्टेजेस नूं रिलीज़ करन दा उहदे विच ज़्यादा बच्चियां उत्ते फोकस रहा। सो तुसी वेख सकते हो 18 साल तो घट जो ज़्यादा तो ज़्यादा रिलीज़ किए गए वो पहले राउंड दे विच रिलीज़ किए गए। उस तो बाद 18 से 54 जो मिडल एज का ग्रुप सीगा उहदे विच किन्ने रिलीज़ किए गए, हले भी किन्ने कैद हैं हमास कोल गाजा दे विच अते जो बजुर्ग हैं 55 प्लस उन्हां दी भी गिनती तुसी वेख सकते हो। यह नंबर्स एस्टिमेट्स हैगे। इनफैक्ट यह भी रिपोर्टिंग असी सुन रहे हैं कि हमास होर हॉस्टेजेस नूं लभ रहा है। जिस तरह उन्होंने छुपाया गया है कुछ टनल्स दे विच गाजा दे हेठ, कई लोगों के अपार्टमेंट्स दे विच थां थां ते उन्होंने रखा गया है। उन्होंने आप दी तुसी कह लो कोआर्डिनेशन इन्नी ज़्यादा कोई वधिया नहीं हैगी कि उन्होंने आप नहीं पता कि सारे हॉस्टेजेस कित्थे हैगे, वो जिंदा भी है या नहीं। बट नो डाउट इन हॉस्टेजेस नूं लगातार रिलीज़ किया जा रहा है। यह ट्रूस हुण एक 5वें दिन तक पहुँच चुकी है। आने वाले समय दे विच इस ट्रूस नूं लैके की डिप्लोमैटिकली कहा जा रहा है। इनफैक्ट होर हैडलाइनस सानूं दसदियां कि डिप्लोमैटिक तौर तो
एक लॉन्ग टर्म एक परमानेंट सीज़फायर ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੋਈ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਇਸ brutal conflict ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਰੀਚ ਹੋ ਸਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਫੈਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸੀਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਮੀਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਥ ਟੋਲ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਹੈਗਾ it's hard to look at the numbers 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 15,000 ਤੱਕ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਡੈਥਸ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਔਰੇਂਜ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। once again overwhelmingly ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਲੈਵਲਸ 'ਤੇ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਕੁਛ ਨੰਬਰਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਨ 7 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। we've never seen anything like this. I mean ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੈਗੀ it's an understatement। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਡਰਨ ਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਇਲੈਂਸ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। I mean once again ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਆਲਮੋਸਟ ਜੋ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਸੀਗੀ ਆਲਮੋਸਟ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਡਿਸਕਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਕਿ ਸਟੋਨ ਏਜ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਲ ਗੈਸ everything medical supplies ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਵਰਲਡ ਏਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਿਲੀਫ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਏਡ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਫੂਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਈਏ ਬਟ ਇਹ ਏਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੇ ਇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। once again diplomatic ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਕਰੀਸਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਲਈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਦਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਦਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਕਿਊਏਟ ਕਰੋ। ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਦਰਨ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਦਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਈਜਿਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਰਾਫਾ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕੈਂਪਸ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਐਂਡ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਦਰਨ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਹੁਣ ਸਦਰਨ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਭਗ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ
उस टाइम पाई जा सकती है अगर यह सीज़फायर ख़त्म हो जाती है। यूनाइटेड स्टेट्स विच लॉ मेकरस भी ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਭਗ $14 ਬਿਲੀਅਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਏਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਿਲੀਅਨ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਪ ਇਨ ਦ ਏਅਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਟ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇੱਕ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਫੀ ਵੈਲ ਨੋਨ ਸੈਲੈਬ੍ਰਿਟੀਜ਼, ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇਸ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਨ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸਵਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮਾਸ ਉਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੌਸਟੇਜਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 7 ਦੇ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਦ ਹਨ। ਉਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸਵਾਪ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਉਨ ਹੌਸਟੇਜਸ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਉਨ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਦ ਹਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਵਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਟਰਾਇਲ ਜੱਜ ਔਰ ਲਾਇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਔਨਗੋਇੰਗ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈਗੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਏਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੌਸਟੇਜਸ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਬਟ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਏਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਹੀ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਅ ਮੇਕਰਸ, ਐਕਟਿਵਿਸਟਸ, ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਲ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਅੱਗੇ ਆਪ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਲਈ ਕਰੰਟਲੀ ਇੱਕ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਹੰਗਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ I'd love to welcome our guest for this evening, New York State Assemblyman Zohran Mamdani. Welcome to the show. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Thank you so much for having me. Assemblyman Mamdani, it's always a pleasure to have you. You're always on the front lines of all of the causes that affect folks on a day-to-day level. But today you're talking about something that goes beyond your local constituency here in New York. You're talking about something that affects thousands, tens of thousands, potentially hundreds of thousands of lives that are being obliterated in the Gaza Strip. But for the last few days, we've been seeing a ceasefire that has calmed the situation down a little bit. You know, the hunger strike that is currently ongoing in front of the White House, of which you are a part, calls to make this ceasefire permanent. First of all, Assemblyman Mamdani, kudos to you and the rest of the coalition for being out there in front of the White House, you know, in world view and the president's view regarding this situation. I'd love to know who all is partaking in this coalition.
What other kind of folks have joined hands to call for this permanent ceasefire via a hunger strike? This is a action that has been organized by Muslim groups, by Jewish groups, by leading racial justice organizations across the country, and features leaders from states across the United States. And when I say that, I mean groups like Jewish Voice for Peace, If Not Now, the U.S. Campaign for Palestinian Rights, Dream Defenders, the Adala Justice Project. The list goes on, and it speaks to the fact that the call for a ceasefire is the mainstream position in this country. It's just not held by politicians, but that shouldn't distract us from the fact that it's held by most Americans. When we see poll after poll showing 68% of Americans support a ceasefire, 80% of Democrats, and majorities of both Republicans and independents want to see a ceasefire. I mean, these numbers are staggering, yet here we are, at a global level, folks are very afraid that what does happen if this ceasefire doesn't extend, if it doesn't become a permanent condition? Before we get to that, I want to know a little bit about the atmosphere on the ground. This is not the first time in the weeks since the October 7th attack that we've seen a diverse grouping of people come together from various backgrounds, Jewish, Muslim, across the board, saying that this conflict needs an immediate resolution and a quelling in the violence. So what does the atmosphere look like at this demonstration in front of the White House? The atmosphere at our demonstration is one of solidarity. We are spending from about 10 to 11 in the morning until 5 or 6 in the evening in the bitter cold, sitting in front of the White House. And when we sit there, it provides a gathering point for so many who are looking for a place to express their belief that no more lives can be taken. And so we have individuals who are visiting the White House who stop and sit with us. And we have an art installation that we have put together inspired by protests in Japan for Palestine, where each person draws a drop of blood on a canvas to signify the Palestinians that have been killed over the last 7 weeks. And the importance of doing so is not just to honor and humanize each individual life, but also to do it in full view of the White House, which is where our president cast doubt in a reckless and very dangerous and dehumanizing manner on the truth of how many Palestinians have been killed, a doubt that has not been backed up by his own State Department, that has not been backed up by newspapers and television stations across the world, and yet it's one that he peddled so as to make people feel as if Palestinians cannot be trusted even in death. I mean, this is just a heartbreaking situation. I mean, there are no words to describe the atrocities and the kind of casualties that we're seeing. I mean, certain numbers say that more children have been killed in the last 7 weeks than even in the 2 years of conflict between Russia and Ukraine. I mean, this is absolutely staggering in terms of death toll. And I want to talk about that. But before we get to that stuff, what is your ideal outcome here in terms of diplomacy? Because President Biden has been lauded in the last few days as pushing for this ceasefire, as activating necessary partners to make this happen. But there is more that can be done here, right? So what kind of diplomatic measures do you anticipate, ideally, the president would take here? I think the president needs to be firm in his commitment and support for a ceasefire. He is yet to say those words. What we have right now is a 4-day pause that was extended into a 6-day pause that we hope will be extended once more. But we know that we cannot allow a pause in violence to become acceptable. It must be a stop. And the only way that we get to that point is to have a ceasefire. And I think what's critical to say is that a ceasefire is the basic and bare minimum demand. It is simply asking that no more people are being killed. Even in this ceasefire, while Israeli bombs are not being dropped on Gaza, we still have Israeli military forces that have killed a 9-year-old Palestinian child in the West Bank over the course of this pause. And we know that the Israeli military has said that they will escalate their bombing campaign at the end of this pause. So at this time,
we still have a president who continues to state his explicit support for Israel's campaign. And we need that support to shift from an Israel campaign to the protection of all civilian life. Because we know in this moment, 14,850 Palestinians have been killed in 7 weeks. And for the duration of the bombing campaign, a Palestinian child was being killed every 10 minutes. These are heartbreaking and staggering numbers. And as a New York State Assembly member, I understand that I am complicit in this as an American because it is our tax dollars that are allowing for this bombing campaign. It is our president's political support that is allowing for this bombing campaign. We must ensure that American public sentiment is reflected in American political convention. And that's why we're starving ourselves outside of the White House. Once again, Assemblyman Mamdani, what you and the coalition are doing is so commendable to push that narrative forward, that this ceasefire must become permanent. You know, Jake Sullivan himself has said, he did a round of interviews this past weekend with all the big morning shows and said, you know, the Israeli approach needs to be more surgical. Do you feel that there is some kind of a U-turn happening in the Biden administration in regards to their undeterred support for Israel's military offensive here? Jake Sullivan's words that, yeah, it needs to be more surgical, that, you know, the IDF needs to go in, the Israeli Defense Force needs to go in and not go after civilians. Do you think that you know, that there's public pressure that's mounting, or do you feel that this is just a diplomacy calculus, that something has changed on the ground for them, that they're now making these public statements? I think it is absolutely a reflection of growing pressure that has come from protests, from rallies, from phone calls, from emails. It's a reflection of the fact that this status quo is not tenable. The United States understands that. It's just a question of when our president will call for a ceasefire. How many Palestinians have to be killed for him to get to that point? Because we see that with each death, he gets closer and closer, but that's unacceptable. It needs to be now. And I think what is so infuriating is that the president of Israel has said that there is no innocent civilians in Gaza, that all of them are responsible for this attack. And so if that is what the president of Israel is saying, then any kind of green light to an Israeli military offensive must keep that in mind as to who would be considered an appropriate target. That's what we cannot allow for. There is no military solution to this. There is a political solution that has to be made. And that is something that we as Americans should know very deeply, considering our recent histories in Afghanistan and in Iraq, and what we've seen time and time again, where warmongers get on cable TV, they speak with unbelievable certainty about how bombs and weapons will bring us to a place of peace. And yet time and again, we've seen it to be the opposite. And unfortunately, it seems that it's always the taxpayer that is footing the bill for these atrocities. It's like you said, the average American absolutely would not support this, yet here we are 7 weeks later. ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ guest ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ elected official ਹਨ, but officially ਇੱਕ hunger strike ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ activists, celebrities and ਹੋਰ elected officials ਇਹ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ जो करंट सीज़फायर हैगी उन्होंने परमानेंट बनाया जाए जल्द तो जल्द। एक बारी फिर साडे नाल जुड़े हुए हैं Assemblyman from New York, Zohran Mamdani. Assemblyman, welcome back. You know, the coalition that is currently in front of the White House demanding a permanent ceasefire and hunger striking, which includes you as well as others. Once again, you guys are, this is an awesome effort, and we're so glad to see this kind of proactive protesting to demand a ceasefire. But I have to ask you, you know, what happens if there isn't a ceasefire? I mean, even if you just look at international aid organizations, which are, you know, so thankful for this opportunity to get supplies and aid into the Gaza area, into that region, which has been starved of basic necessities, food, water, electricity, coal, gasoline, medical care. What happens if this ceasefire, which is currently a temporary one, has been extended a couple more days, if it comes to an end?
We will see devastation like that which has come before, but to another extent. And what I mean by that is 45% of all housing in Gaza has already been destroyed by Israeli bombing. 45%. And if this rate of destruction continues after the end of any such pause, it's estimated that by Christmas Eve there will be no housing in Gaza. That is an area for more than 2 million people. Just imagine if all of Queens were to be destroyed and there was no place to go. And I think of that often because when I'm hunger striking alongside so many others embarking on the same journey, and we are now on our third day, we become colder than we would typically. We are more tired than we would be typically. We are lightheaded. It is hard to focus, and we feel immense hunger. But the thing that gives us some sense of relief is that at the end of the day, we will come home to a warm bed. And imagine if you were facing the reality of starvation, and all you then had to return to was a mattress in the rubble of your home. That is what the reality is for so many Palestinians. And while we focus, as we should, on the number of Palestinians that have been killed, we've also heard from the World Health Organization that it is likely that more Palestinians will now die from disease than die from the bombing. And that's a reflection of the fact, in the Israeli military's own words, their focus has been on destruction, not on targeted attacks. And what that has led to is the decimation of a health system. It has led to the decimation of a food system. It has led to the decimation of all of Gazan society. Assemblyman, a huge component of this truce is the prisoner swap that's currently taking place. Hamas had taken, 200 plus hostages when they first attacked Israel on October 7th. Those hostages are being exchanged for Palestinian prisoners that are in captivity in Israel. There's certain reporting that's coming out of smaller outlets that says that this false equivalency of the hostages that Hamas took with the prisoners that Israel is releasing paints the wrong kind of a picture here. How do you put into context for the average American that isn't so deeply aware about the kind of prisoners that are being swapped here from the Israeli side? The hostages, we're all well aware of what kind of individuals those are, but what can you say about this prisoner swap, specifically about the Palestinian prisoners that Israel is releasing on their end? The issue at hand here is that there is an apartheid system of government and an entirely separate military administrative legal system that keeps Palestinians detained, often without charge. And what is so difficult about this last few weeks is, as our hearts fill with the images of Israeli hostages and Palestinian political prisoners being reunited with their families, we also have to reckon with the fact that Israel has arrested more Palestinians than it has released in the same time period. So it is as if an endless cycle where there might be 100 released. You might read of the 3-to-1 ratio between hostages and Palestinian release, and you might think, oh, this is actually disproportionately in favor of Palestinians. But then when you see the reality that the same number, if not more, are then being rearrested, and that some of the people being released are in fact ones who have been arrested since October 7th, it paints a picture of a system of separate laws for separate people. And that's what apartheid is. And we cannot have it where we think that normal is acceptable when normal means the detaining of 14-year-old children. It means the interrogation of 4- and 5-year-old children. These images should beg the question, why are there so many Palestinian children in Israeli jails? Why is it that when someone is under the age of 18, they are considered to be a child, except if they are Palestinian, when they are then called a teenage male? Why are we only extending our humanity to a specific set of individuals when it should be extended to all? Fantastic question, and I think world leaders will at some point have to answer that question, if not today, certainly down the road. Assemblyman Mamdani,
I don't think there's an easy answer to my next question either, but I'd love to just hear your thoughts on it. How do you feel the world will go on after this conflict does come to a head, after it does, hopefully resolve itself? What does the Middle East look like? What does Gaza look like? Those 2 million plus Palestinians that were already stateless, that have been further displaced now, the small, essentially open-air prison that they were living in, which is often how Gaza has been described, is now largely reduced to rubble. Egypt has vociferously said that they will not accept a large swath of refugees, creating another refugee crisis within their own borders. What is the future of Palestinians? What is the future of that part of the Middle East? And I know this is like, trying to predict the weather, but surely you must have some thoughts on this. I think it is up to us what that future looks like, because as Americans, we have an unbelievable amount of influence over what life is like for Palestinians and what life is like for so many in the Middle East. We are seeing a constant drumbeat of war from Washington, and we are seeing many politicians who are focusing on this question of where can these refugees go? And our answer has to be that we must rebuild Gaza. We cannot ensure that what happened in 1948 in the Nakba, the catastrophe that led to the expulsion of more than 750,000 Palestinians from their homes, is allowed to repeat in the manner that it has been over these last 7 weeks. Because we know that there are leading figures in the Israeli government that have said their hope is to make Gaza a tent city. Their hope is to make Gaza a buffer zone. Their hope is to ensure that the more than 2 million Palestinians who live in Gaza will have to take refuge in countries outside of their own. And this is part of a large-scale systematic effort at erasing any kind of Palestinian identity. And so when we are on hunger strike, when we are calling for a permanent ceasefire, we know that a ceasefire is the first step. That if and when, not if, but when we get to a ceasefire, that then the work will also begin to ensure that we do not allow ourselves to be lulled into complacency of the status quo. Because the status quo is one where Gaza has been under siege and blockade for more than a decade, where Israel has controlled so much life in Gaza, so many facets of life in Gaza that, as you said, the United Nations described it as an open-air prison, where Israel has occupied the West Bank and where there's an apartheid system of government. These aspects of normal are unacceptable and must be reckoned with and rectified in any future that we fight for in the Middle East, because without it, what we are going to see is violence in the manner that we see right now, where people are losing their lives thanks to a system that, though we are in a pause, it is claiming the life of another 9-year-old in Jenin. And I think we have to say that if this is allowed to continue in the manner that it has been thus far, we do not know what it will look like with regards to the spiraling effects in the rest of the region. And this is what is so concerning, is that there does not seem to be much thought from this White House as to what the impact of its policies and its statements will be. Now we know that when Joe Biden dehumanizes Palestinians, it means that Americans are also in danger. It means that a 6-year-old can be killed in Illinois for the crime of being Palestinian. It means that 3 college students can be shot and one of them potentially paralyzed for the crime of simply being Palestinian, wearing a keffiyeh and speaking Arabic. And I think as South Asians, we know this fear deeply, the idea of criminality being assumed simply by virtue of our identity. We have so many uncles who, in the weeks after 9/11, were wearing their pagdis and were terrified and were attacked by virtue of that. And this is something that speaks to the necessity for all of us to stand up and say, this rhetoric is unacceptable, these actions are unacceptable, and the idea that we have the money to send $14 billion in military funding to a military that is violating international law on a daily basis, while we're being told in New York that we don't have enough money for
library service on Sundays, that we don't have enough money to maintain the trash cans in our sanitary system across the city. It shows us the priorities of our leaders, and we know that working people here will suffer in tandem with the suffering of working people there. This is a fight for all of us. So well articulated. Once again, New York State Assemblyman Zoran Mamdani, currently part of a hunger strike to demand a permanent ceasefire in the Gaza conflict that has claimed so many lives, so many of them children. We appreciate your efforts, we appreciate your time, and we wish you all the best of luck. Stay warm, and hopefully your hunger strike concludes swiftly alongside the conflict in Gaza going on right now. Thank you so much once again. Assemblyman, have a good rest of your evening. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. Thank you so much. Ji. ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਉਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੇਖੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਕਿਫ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਨ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿੰਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਮੈਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪੈਲੇਸਟਾਈਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੈਲੇਸਟੀਨੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸਵਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਪੈਲੇਸਟੀਨੀਅਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੋਸਟੇਜਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। 3 ਪੈਲੇਸਟੀਨੀਅਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ, 1 ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹੋਸਟੇਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਸਵਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ ਪੈਲੇਸਟੀਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, 10, 12, 13, 14, 15 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਨੋਰਮਲ ਮੁਲਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਟਰਾਇਲ, ਜੂਰੀ, ਜੱਜ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿੰਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਿਨਾਂ ਟਰਾਇਲ, ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ, ਬਿਨਾਂ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਮੋਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ
जो कि एविडेंस्ड हैगी इन बच्चों विचों। आई मीन कुछ इहो ਜਿਹੇ भी बच्चे हैं 13-14 साल के जिन्हां दी लत्तां बावां टुटियां हुणे टुटियां है इस रिलीज़ के दौरान। इन्होंने कहा है कि जानबूझ के साडी बांह तोड़ी गई रिलीज़ तो पहले ताकि एक मैसेज दिता जाए साडे माँ प्यो नूं कि अज तो सिर्फ बांह टुटी है कल गर्दन भी टुट सकती है। इहो जी चीज़ां एंड जदों यह असी वेखदे हां कि क्यों इन बच्चों नूं गिरफ्तार किया गया। ऑफ कोर्स सिर्फ बच्चे ही नहीं गिरफ्तार किए गए, इजरायली फोर्सेस वालों बहुत ज़्यादा पैलेस्टीनियंस नूं गिरफ्तार किया गया वक डिफरेंट कारण करके, डिफरेंट रीजनस करके। बट इन बच्चों दे कुछ जुर्म अगर मैं तुहानूं दस्सां जिन्हां दे करके इन्हां नूं गिरफ्तार किया गया है, पत्थर फेंकना। इन बच्चों ने इजरायली फोर्सेस उत्ते पत्थर फेंके, उन्होंने गालां कढ़ियां, गलत टाइम ते गलत चीज़ कह के गिरफ्तार हो गए। इहो जी चीज़ां इहो जे कारणा करके इन्हों जेल विच पाया गया। कई बच्चे तो 10-12 साल की उम्र विच जेल च पाए गए तो उन्होंने हुण 3-4 साल बाद रिहा किया जा रहा है। मतलब उन्हों की पूरी टीनेज लाइफ उस जेल दे विच बीती है। तुसी आप सोच सकते हो कि जदों असी रेडिकलाइजेशन की गल करते हैं, आई मीन पंजाब दे विच इहो ही कुछ वेख्या गया सी। खाड़कूवाद की जदों गल उठती है, नौजवान नूं, एक छोटे नौजवान एक बच्चे नूं फड़िया गया, की सलूक किया गया ताकि एक जनरेशन नूं दबाया जाए, एक जनरेशन नूं ही उत्थे खत्म किया जाए। यही कुछ हुण असी वेख रहे हैं पैलेस्टीनियन लोगों के नाल हो रहा है। आई मीन गाज़ा दे विच जिन्ने बच्चों की मौत ऑलरेडी हो चुकी है, 6000 तो वध बच्चे। एंड ये तो ऑफिशियल रैकर्ड्स सानू दसदे है। गाज़ा दे विच जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हां दे आप ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। आई मीन ਤੁਸੀਂ स्क्रीन ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ग्राफ एक बारी फिर ਦੱਸਦਾ है कि ओवरवैलमिंगली जो 14000 तो वध मौतां होईयां गाज़ा दे विच इन 7 हफ्तियां दे विच, उन्हां दे विच ओवरवैलमिंगली औरतां अते बच्चियां दी मौत गिनी जा रही है। एंड ये तो डिस्पाइट द फैक्ट कि एक्सपर्ट्स दसदे है कि हले तो असी पूरी तरह गिनती भी नहीं कर पा रहे जिन्हां दी जाना गईयां, उन्हां दी तां हले पूरी तरह गिनती भी नहीं हुई। गाज़ा दे विच इन्ने बुरे हालात हैं, हले भी इन्नी तबाही मची हुई है कि लाशां भी नहीं गिनिया जा रही। उस तो बावजूद इन नंबरस दे वल तुसीं आप वेख सकते हो, किथे ना किथे इन नंबरस दे विच साडी भी जिम्मेवारी बनती है। प्रोग्राम के अखीर दे विच मैं सिर्फ एक ही मैसेज दे नाल क्लोजिंग करांगी कि भावें असी एक बहुत सुकून दी जिंदगी इत्थे जी रहे हैं, साडे भी ऑब्सटिकल्स डे टू डे भी हुंदे है। साडी कौम ने बहुत ऑब्सटिकल्स झेले हैं, उन्होंने ओवरकम किया है। बट अज दी डेट दे विच साडी सारियां दी एक मंग होनी चाहिए है कि इस कॉन्फ्लिक्ट दे विच इमीडिएट सीज़फायर जल्द तो जल्द होए कि जिस तरह एक इनडिस्क्रिमिनेट किलिंग सिविलियंस दी हो रही है, स्कूल्स हॉस्पिटल्स नू बॉम्ब किया जा रहा है, रेफ्यूजी कैंप्स नू बॉम्ब किया जा रहा है, जिन एरियाज़ दे विच रेफ्यूजीज़ ट्रैवल कर रहे हैं उन सड़कों उत्ते बॉम्ब्स सिटे जा रहे हैं। इस वायलेंस नू जल्द तो जल्द रोकिया जाना चाहिए है। इन बच्चों की, इन औरतों की, इन बजुर्गों की जाना नू बचाने लई साडे सारियां दी यह मंग होनी चाहिए है। तुसी भी अपने इलैक्टेड ऑफिशल्स दे नाल संपर्क करके इस चीज़ बारे अपनी आवाज़ उठा सकते हो। जिस तरह अज साडे नाल एक स्टेट असैंबलीमैन जुड़े सी, इलैक्टेड ऑफिशल्स छोटे तो छोटे रैंक तो लैके वड्डे तो वड्डे रैंक तक इस चीज़ दे विच कोशिश कर रहे हैं, बट उन्होंने अपने कंस्टिचुएंट्स तो, उन वोटर्स तो जिन्होंने वो सर्व करते हैं, यह चीज़ सुननी बहुत जरूरी है। सो जरूर तुसी भी अपने इलैक्टेड ऑफिशल्स नू
ਭਾਵੇਂ ਈਮੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ ਕਿ ਇਸ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, ashmita@jusbroadcasting.com। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।